Salamu, uyu munsi tugiye kuvuga ku bumenyi butanu cyangwa se skills eshanu dushobora kugufasha gutera intambwe mu kazi ukora cyangwa se no kubona amafaranga ku ruhande. Izi skills ziroroshye kwiga, zimwe na zimwe zigusaba kugira telefone cyangwa se computer, ariko ni skills cyangwa se ubumenyi wakwiga vuba vuba ukanabukoresha kugira ngo ubashe kubona amafaranga. Umva yewe nicyo giceri nacyo ndagishaka. Ikaze ku Mushabitsi. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ikaze hano ku Mushabitsi. Rero tuvuga amafaranga, tuvuga umuntu wabona amafaranga n'uburyo urubyiruko twakwiteza imbere. Niba ibi bintu ari ibintu wakurikirana, kanda like, kanda subscribe, ukande n'akazogera kugira ngo video zose tuzadusohora uzajye uba mu wa mbere kuzibona. Niba uri umusango ahangaha, urakoze cyane. Cyo gukora kizi nyuma y'iyi video, kanda like, unatubwire skills uzi cyangwa se iyo uzatangira kwiga muri izi eshanu tugiye kuganira. Skill ya mbere cyangwa se ubumenyi tugiye kureba bwa mbere ni graphic design. Basic graphic design. Iyi ni skill ikenewe cyane muri iki gihe. Ndakuze ku buryo nibuka ari igihe mu mujyi wa Kigali ibyapa byose byabaga biriho byarapentinzwe cyangwa se ari umuntu wafashe irangi akajya hariya akacyandika, ariko ubu ngubu nuzunguruka mu mujyi urasanga ibyapa byose biri digitalized, byose ni graphic design. Noneho muri iyi minsi ibintu byaroroshye, AI irahari, Canva zirahari, so iga uburyo wakoresha graphic design cyangwa se uburyo wabasha gucreatinga on piece ukoresheje graphic design. So tekereza amameme yose ari kuri internet y'ifoto, that's graphic design. Ubu biroroshye cyane kubyiga ufite telefone yawe cyangwa se ufite computer. Iyi skill wakwiga vuba vuba ukayimasteringa. Hari n'abantu rwose bakoreshwa kuri za Upwork n'andi freelancing platform, uburyo ushobora kujya upostingaho ibintu byawe ukabasha kubona abantu bashobora kubigura. Biroroshye cyane. N'abantu bakora amavideo nkatwe, nk'abantu badukorera thumbnail, why not, ushobora kunyandikira ukambwira ati umva nzajya ngukorera thumbnail, hanyuma uzajya unyishyura 500, 1000, 2000, 10, 20, 100, I don't know, ubwo turaza tuzabinegosia. Why not? Ari akantu mbona ko it gives value to my YouTube, why not? You know, ni kuvuga ngo iyi ni skill ushobora gukoresha atari nanjye gusa, njye nshobora kuba nta mafaranga mfite aribwo nyibitangire, ariko wareba abandi bafite ama YouTube channel mu Rwanda akomeye cyane, ubona yuko bakeneye ama thumbnail cyangwa se bakeneye ama piece of art ya graphic design, you know, ukaba propose. Ni skill ikenewe cyane, mu myaka 5 iri imbere izaba igikenewe cyane noneho kurusha ubwo uko ikenewe uyu munsi. Skill ya kabiri tugiye kuganiraho ni iyitwa copywriting cyangwa se kumenya kwandika ibintu mu buryo buryoshye amatwi cyangwa se buryoshye gusoma no kumva. Ngiye kubahereza nk'urugero. Mu ma device ya mbere naguze atarangiriye umumaro ni ikintu cyitwa Blender Jet. Hari n'umushuti wanjye twabaga turi kuri Instagram tukayatubona ikintu ya Blender Jet. Ushobora kuba atari njyenyine, ushobora kuba hari n'abandi bantu nabo byababayeho, ukabona ad bavuza amagambo meza berekanaga ukuntu byoroshye kublending ibintu, wayijyana ku kazi, wayijyana muri siporo, akablenda gatoya. Ako kanya nabaye hooked, ndakaguza. Buri ad cyangwa se buri communication yose yabayeho cyangwa se buri kintu cyose kigiye hanze, byose ni amagambo. So rero izo ad, izo caption zituma wowe hari igikorwa ukora nk'umuntu uri kubisoma cyangwa nk'umuntu uri kubireba. Iyo ni art. Ni umuntu uba warize gukora icyo kintu, aba ari kugitegura, bayateguye uburyo azavuga icyo kintu ku buryo gishobora gutuma ufata umwanzuro runaka. So copywriting ni art, ntabwo ari ibintu byatombora. So ni ibintu ugomba kwiga ukitoza. Iminsi ya mbere birakugora, ariko ni ibintu
abantu biga. Niba nawe hari ikintu waguze kuri internet cyangwa se waguze bitewe n'amagambo wumvise kuri internet cyangwa se ad ahantu runaka kuri televiziyo cyangwa se kuri radio, kitwandikire muri comment utubwire icyo kintu natwe duseke. Skill ya gatatu tugiye kuganiraho. Skill ya gatatu ihuye n'iya mbere n'iya kabiri, byose biri combined, ni video editing cyangwa se gukora video. Tekereza umubare wa video ureba ku munsi, haba ari muri reels, haba ari kuri YouTube, haba kuri TikTok, haba ahariho hose. Zitekerezaho ni nyinshi cyane. Tekereza noneho izigomba kuba gukorwa no mu myaka iri imbere. Isoko rya video ku isi ni rinini cyane, ni rinini kandi no mu myaka iri imbere rizaba ari rinini cyane. So bivuze iki? Bivuze ko buri reel ureba, buri TikTok ureba, hari umujene wagiye inyuma ukayihuzahuza kugira ngo ibe icyo warebye, wakunze, walikinze cyangwa se watanzeho comment. Hari akazi kari inyuma. So ako kazi rero niko tugiye kuganiraho uyu munsi. Ariyo skill ya gatatu wagakwiye nawe kwiga kugira ngo swati bigufashe mu kazi kawe ka buri munsi no cyangwa se no mu kazi ushobora kuzagerageza gukora mu minsi imbere. Je bunu ntago nari nzava mu YouTube cyangwa se gukora video, ariko here we are. So bivuze iki? Bivuze yuko iyi nayo skill nawe wakwiga ikagufasha mu buzima bwawe. Hari ubwoko bwinshi bw'amavideo, yigisha, anezeza, ufasha iyo skill ukayiga, ukayimenya, ukabasha kuyikoresha. Ni ibintu byagufasha mu kwiteza imbere, haba mu kazi kawe cyangwa se no mu kazi uzakora mu minsi iri imbere. Mbere yuko tuvuga kuri skill ya kane n'iya gatanu cyangwa se ubumenyi bwa kane n'ubwa gatanu, ngiye kubaha icyitwa honorable mention. Honorable mention cyangwa se bonus. Bonus ni social media management. So social media management here ni kuvuga ukuntu wa managinga social media zawe cyangwa se iz'abandi. Ubu ngubu ntago bikiri ibanga, abantu babona amafaranga bakoresheje ama social media yabo kubera AdSense, uretse kubona AdSense, brand deals. No kuvuga ngo muri social media harimo akantu ubashije kumenya ukoresha social media ku building a brand, kuzamura viewership yawe, nabyo ni ibintu byagufasha. Ntago ari bahabura buri gihe, yego hari igihe biba bahabura yego, ariko iyo byabaye bahabura ni gute ubu maintain, ni gute ukomeza iyo momentum nitaka. Hari ubumenyi buri aho ngaho ushobora kwitoza, ushobora kwiga, ni ibintu byigitse ushobora gukurikira. Ama resources menshi arahari, haba kuri YouTube, nyita ko YouTube the Digital Age University. Hari ahantu henshi ushobora kubona ubumenyi bwinshi bwo ku buryo wa managing social media zawe. Skill ya gatanu cyangwa se ubumenyi bwa gatanu aribwo numva ko buhangana n'ubwo bwa kane, kuri giye mbishira on the top cyangwa se hejuru, ni ubumenyi bushobora kudufasha kumenya cyangwa se kuimprovinga cyangwa se guteza imbere bwa bumenyi bune twavuze ruguru. Iyo ni prompt engineering. Prompt engineering ni iki? Prompt engineering bijyanye na AI cyangwa se ubumenyi nkorano. Ubwo bumenyi nkorano ni ubumenyi very powerful cyangwa se bufite ingufu zidasanzwe, buri no guhindura ubuzima bw'uyu munsi. Utuzi uno munsi ufite cyangwa se bwinshi buhari uyu munsi, barimo bareba uburyo AI cyangwa se imashini, amarobo byabikora byoroshye, byihuse kandi binoze. Abantu bagira amakosa ariko amarobo agabanya amakosa y'abantu, uko ni ukuri. So rero AI ikora ibintu byihuse vuba kurusha n'umuntu. Ibyo nta bintu bigihari byo kubura, usibye ibintu bimwe na bimwe bisaba interaction n'abantu, ya negotiation navuze, ya sales navuze. Ari utuzi biracyagoranye ko AI ibasha kugeraho cyangwa se kugakora. Ariko utuzi twinshi two mu biro cyangwa se utuzi twinshi dusaba analysis, dusaba gutekereza, dusaba guselecting, ibyo byinshi, gukorana n'ama information menshi, ibyo byose AI mu minsi iri imbere iragenda ibyiharira. So
bivuze yuko wowe kugira ngo ube competitive cyangwa se kugira ngo ubashe gutera intambwe imbere mu kumenya gukoresha ubwo bumenyi nkorana. So bivuze ko ugomba kumenya kuzikoresha. Nujya kuri ChatGPT ukandika prompt ukabona iguhaye ikintu, ujye wumva yuko icyo kintu iguhaye ari akantu gato cyane k'ubumenyi ushobora cyangwa se ikintu ushobora gukora. Urugero nabahereza, hari AI platform yitwa Sora ikora amafoto n'amavideo. It's an open AI, ni ya ChatGPT, nayo ujya kuri ChatGPT ruguru ukabona akantu kameze nk'akavideo, iyo ugakanzeho ikujyana muri Sora. Kuri Sora nagiye mbona amavideo meza akoze ukuntu. Icyiza cy'ingwe kuko ni open AI, ushobora gukanaho ukabona prompt abantu banditse. Aho ngaho niho uzamenya yuko hari abantu bafite ubumenyi bwo gukora prompt, bafite prompt itanga detaye. Hari ibyo bita reverse engineering, nako reverse prompting, n'indi siyanse nibyo ukeneye kumenya. So njyewe uno munsi ni kubahereza izo skills. It's up to you kujya kuziga. Ahantu hambere nabahereza ni kuri YouTube, internet birahari hose, ushobora gukoresha na AI uri kwiga. Nanone uno munsi no mu minsi no mu myaka iri imbere dukeneye prompt engineering kugira ngo tubashe gukorana nubwo cyangwa se tubashe gutanga amakomande kuri izo AI. Ubu hari ama AI agents ushobora kuhereza akazi ugakora akazi wagakwiye kuba uri gukora wowe wiyicariye, ariko uba ukeneye gusetinga up iyo AI agent kugira ngo ikore ako kazi neza, kugira ngo ugakora n'indi AI agent iba boss w'iyo AI agent. Ngaho rero nguko, niba hari ubumenyi uzi wanakwiye gusangiza cyangwa se washaka gusangiza n'abantu, wabyandika muri comment. Niba hari ikintu gitunguye aribwo ubyumvise wabyandika muri comment. Njyewe nahangaha nsoreje, murakoze cyane. Niba hari umuzi iyi video yafasha, imwoherereze sharing. Murakoze cyane, aho gutaha, bye bye.